Bendiciendo a todos los que se conectan con nosotros. Amen. Blessing everyone who's connected through social media. A través de este medio podemos llegar hasta su casa. Amen. And thank God through these mediums we are able to reach your homes. Y también pues aquí con el grupo presencial. And also obviously with the procession group here. Quiero comenzar con algo que nos haga sonreír un poco. So we all begin with something to help us smile a bit. Esto es una pareja de novios que están a punto de casarse. And there's this couple, they're engaged and they're about to be married. Y un día antes del matrimonio, And a day prior to the matrimony, el novio se acerca al pastor the groom, he goes in front of the pastor. y le dice, pastor, I tell the pastor, yo quiero que cuando estemos en los votos, whenever we're doing our votes, our one, Father, pastor, usted elimine todo lo del compromiso, el amor, I want you to eliminate everything about commitment, compromise, love, la fidelidad, fidelity. todo eso quítelo de los votos. Erase all of that from the votes. Y cogió The $100 vows, thanks. y se los metió en el bolsillo del pastor. And he put the paper with the vows on the pastor's pocket. Al siguiente día están en la boda So the following day, they're there at the wedding. y el pastor dice, promete arrodillarse ante su esposa, And the pastor says, do you promise to kneel down in front of your wife? promete cuidarla, Do you promise to take care of her? llevarle el desayuno a la To cama, take her breakfast to her bed? hacer todo lo que ella To quiere. do everything she wants? Y él, tembloroso, And he was there just trembling. dijo, prometo. He said, I promise. Pero se acercó a los hijos, pastor, teníamos un trato. And he drew near the pastor. He said, Pastor, we had an agreement. Y el pastor le dice, lo siento, tu novia mejoró el trato y le metió los $100 en el bolsillo. He was like, I'm sorry, your fiance came in with $100. I'm just throw it in my pocket. So she made her a better deal. Ella mejoró el negocio. So she made her a better deal. Sí, por favor, debemos de usar la máscara. I'm sorry, we must refrain from Algunos mask. hermanos se nos han acercado y nos han dicho que al tener varias personas aquí sin máscara ya no tienen miedo de venir a la iglesia. Some people have shown concern about some of us being here without wearing a mask. Vamos They a- have become concerned about this one. A tratar de mantenerlo. So let's please respectfully try to maintain this. El mensaje de hoy se llama arraigado, sobreedificado y confirmado. Today's sermon is titled Rooted, Overbuilt, and Confirmed. Y vamos a estar hablando acerca del libro de Colosenses, And we're going to be speaking about the book of Colossians. o la carta a los Colosenses. Or better yet, the letter to the Colossians. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo So the Apostle Paul wrote this letter desde la cárcel, from jail, 60 años después de Cristo. 60 years after Christ. Pablo estaba en la cárcel en Roma Paul was at Rome at a jail. y el pastor de esa iglesia de Colosa que se llamaba Epafras And Epaphras, the pastor at the church of the Colossians, visitó al apóstol Pablo visited the Apostle Paul. y le contó todas las situaciones de la iglesia And he brought him up to date with all of the news from the church. y de la comunidad de los colosenses. And also what was going on with the community of the Colossians. El apóstol Pablo nunca había ido a Colosa, And briefly, the Apostle Paul had never visited Colossians. nunca fue, He never got there. nunca visitó esta iglesia Again, he never visited even this church, personalmente. personally. Pero él fue el que entrenó, desarrolló al pastor Epafras. Yet he was the one, the Apostle Paul was the one that trained and also edified the pastor Epaphras. Y como padre espiritual, And as a spiritual father of his, le enseñaba, le ayudaba, le aconsejaba. Paul would teach him and also would help him and also advise him. De manera que el apóstol Pablo, después de recibir el reporte del Epafras, So after Paul had received that report from Epaphras, escribe esta carta. he writes this letter. De hecho, él escribe 4 cartas ahí en la cárcel en Roma. And as a matter of fact, while he's in Rome in the jail, he writes 4 letters. Y una de ellas es esta, And this happens to just be one of them, que el mismo Epafras la lleva a Colosa. which Epaphras himself brings to Colossians. Y vamos a leer
El capítulo 1, verso 28. So we're going to start with chapter 1, 28. Dicen, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Whom we proclaim by admonishing every person and teaching every person with all wisdom, in order that we may present every person mature in Christ. Dice, a quien anunciamos. The one whom we announce. O sea, Pablo está diciendo, nosotros proclamamos este evangelio. Paul is saying we proclaim this gospel, this good news. Pero usa la palabra amonestando. Yet he also uses the word by admonishing. Esa palabra amonestando en el original significa instruir, In the original, the word admonishing means to instruct, to teach, advertir, to warn, forewarn, aconsejar, to advise, en otras palabras, despertar or to counsel, to awake a todo hombre all men y enseñando. and through teaching. Pero la palabra enseñar Yet the word teaching no es un conocimiento intelectual. is not teaching about an intellectual knowledge. Pablo estaba diciendo, mi enseñanza es impartiendo habilidades. Paul kept on saying, my teaching is by imparting skills. Porque cuando predicamos la palabra, Because whenever we preach the word of God, el Señor usa todo esto para impartir dones a los hombres. the Lord uses all of this to be able to impart gifts or talents or skills unto men. Habilidades. Again, skills. Y también dice, a todo hombre en toda sabiduría. To all men, it says, all wisdom. Entonces, esta sabiduría no es una sabiduría humana. So this wisdom is not a human wisdom. Esta es una sabiduría espiritual It is a spiritual one para presentarnos to present ourselves delante del Señor. before the Lord. Pero esa presentación, Yet that presentation, esa palabra presentar, that word to present es ourselves, como cuando yo estuve en el ejército, había días especiales and you know, while I was in the armed forces, there were special days donde, eso yo creo que era una vez al mes, where I believe it might have been once a month, donde todos los que estábamos en el batallón where everyone who was in the battalion teníamos que presentarnos, had to show up. estar en fila, So we had to just get on file. bien todos uniformados. And everyone had to be well uniform. Hasta el peluquero, el sastre, Even the barber and also the stylist que eran civiles, que no eran del ejército, were civilians. They did not even belong to the army. tenían que presentarse ese día, They had to present themselves that day. porque estaban presentando el batallón al general. Because what they were doing was that they were presenting the battalion to the general. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. And this is what the Apostle Paul is referring to. This is why he's saying, Los estoy preparando, I am preparing you. les estoy dando habilidades, I am giving you skills and talents. porque yo tengo que presentarlos ante Dios Because I must present you before God. y tengo que presentarlos perfectos. And I must present you perfect. Y esa palabra es maduro, And that word is actually mature, genuino, verdadero. genuine, and truthful. Entonces, ese es el trabajo imagínense el trabajo del pastor. And that is the work of a pastor. Es que a través de la enseñanza That through the teachings, yo pueda instruirte, I can accomplish instructing you, prepararte, developing you, darte habilidades, enseñarte sabiduría espiritual, and give you these gifts, these talents, and show you spiritual wisdom. para que cuando te presentes al Señor seas una persona madura. So that whenever you present yourself before the Lord, you may be a mature person. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Colossians 2:1. For I want you to know how great a struggle I have on behalf of you, and those in Laodicea, and all those who have not seen my face in person. El apóstol Pablo dice que tiene una lucha.
So the Apostle Paul is saying that he has a struggle. Y la palabra lucha viene de agón, And the word struggle, fight, or battle comes from agony, que significa agonía. which means agony. El apóstol Pablo está diciendo, yo tengo una agonía And Paul is saying, I have an agony por todos ustedes. for all of you. Y aún personas que ni siquiera él conocía, And yet for people that he didn't even know. que ni siquiera había visto. People who he hadn't met before or seen before. Eso es lo que muchas veces nosotros, los pastores, sentimos por la iglesia. And that's what many a times, as pastors, you may feel that for the church. Cuando termina hoy el servicio, So when today's service is ended, usted se va para su casa Brethren, you go to your homes, y está en sus ocupaciones, and you may follow up with your occupations. sabe, tiene el trabajo, la familia, You may have an employment, family. pero en la mente del pastor Yet in the mind of the pastor, siempre están ustedes están en mi mente. you are always there. You're always in my mind. Y hay momentos donde yo estoy haciendo algo And there are moments in which I'm doing something, y el Espíritu coloca un nombre en mi mente and the Holy Spirit of God will place your name in my mind para orar por ti. to intercede for you. Es to pray for como, es algo que me ha pasado hasta en vacaciones. Eso no se deja, eso nunca you. para. It's something that happens to me during vacation. It never stops. Hoy, por ejemplo, tenemos la preocupación de algunos que todavía no han llegado a la iglesia. So, for example, today we have that worrying about, that some people have not shown to church yet. Que sé que nos están viendo a través del video. And I know they're watching us through the video. Pero como pastor hay preocupación de cómo estarán, As a pastor, I'm preoccupied about how they're doing. cómo estará su vida espiritual. How is their spiritual life doing? Y esa preocupación no se detiene. And that worry never stops. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colossians 2:2, so that their hearts may be encouraged, united in love, and into all the wealth of the full assurance of insight into the knowledge of the mystery of God, Christ. Esta palabra, para que seas consolado, So these words, so that you may be encouraged los corazones. or counseled. The La heart. palabra corazón significa la mente, So the word heart means the mind, la voluntad, las emociones. the will, emotions. ¿Sabe usted que nuestra mente, nuestra voluntad se afectan con lo que percibimos? And you know that our minds and our wills are affected by what we perceive. Nos afectan las miradas de las personas. The way people look at us affects us. A veces nosotros vemos a alguien y digo, ¿qué tendrá? And brethren, at times we might look at someone or we might ask ourselves, Y a what does that veces person have? la mente trabaja y empieza, es que ya no te quiere. And the mind starts to work with you. It's, I don't love you anymore. Es que está enojada o enojado contigo. Oh, they're really upset with you. Y muchas veces nosotros percibimos cosas de las personas que nos rodean que no son. And many a times we perceive things from people who surround us that A lo are not mejor- in fact what they seem. A lo mejor usted ha venido a la iglesia Perhaps you might have come to church, y tal vez cuando empieza el servicio usted me ve y estoy todo serio. and then maybe during the service, when it begins, you see me and I'm acting all serious. Y usted dirá, pero el pastor está enojado. And you might be like, oh, the pastor's upset. Lo que pasa es que el pastor está pensando en todo lo que va a pasar hoy. Even the pastor's getting ready and he's thinking about everything that's about to occur today. Tiene en la mente el mensaje, The sermon is in his mind, el sonido, the song, el proyector, the projector, la filmación, the filming, que los micrófonos. the microphone. Entonces está tantas cosas en su mente, So many things have to get done in Pero- his mind. posiblemente usted puede percibir que el pastor se está enojado. Possibly you might perceive that I'm upset. Pero yo también puedo percibir cosas de usted que puede ser que no sean. Yeah, breathing, I might also perceive things from you that I might not be what they are. Y el apóstol Pablo está diciendo, dice, para que sean consolados sus corazones,
And what Paul is saying, so that their hearts might be encouraged or counseled para poder estar unidos en el amor. or comforted to be gathered as one in love. Las percepciones que tenemos el uno del otro a veces nos impiden unirnos en el amor. So the perception that we all have one from another at times does not allow us to be able to unite, to gather in love. Iglesias se han destruido por percepciones que no son. So churches have been destroyed for the wrong perceptions. En esta semana fue una semana muy interesante I believe this was a very interesting week for me. porque el Señor me puso a prueba, o yo sentí que estaba en una prueba, And I felt that the Lord has tried me. porque el presbítero me llama Because the Presbyterian called me y me dice, pastor, usted sabe, le están cobrando los impuestos del edificio. and he said, Pastor, you know that the building taxes or the property taxes are being charged right Y now. yo le digo, pastor, yo no sé, And I said, Pastor, I don't know. a mí no me ha llegado aquí ninguna carta. I haven't received a letter here or anything. Entonces él me dice, te la voy a enviar ahora. So he tells me, you know what, I'm going to send it to you right now. Y él me la envía. So he does. Y yo empiezo a ver esos cientos de miles de dólares que dice la carta. And I begin to see hundreds of thousands of dollars that the letter is showing. Y entonces en el momento la carne quiere desquebrajarse completamente. And at the moment, the flesh wants to be broken. I'm like, I want to just give up. Porque esos números son imposibles de pagar. Because those would have been numbers that would have been Entonces impossible for us to la do. mente empieza, te van a cerrar el edificio. And right away, the mind begins, they're going to close the building. Entonces él me dice, ve a la ciudad a ver qué está pasando. And the Presbyterian tells me, listen, go to City Hall to see what's happening. Pero esa noche digo, Señor, yo tengo que confiar en ti. Yet that evening, I said, Lord, I must trust in you. Y tengo que dormir. And I must sleep, I must rest. Y logré dormir. And I was able to rest. O sea, entienda esto, que vienen noticias que nos van a afectar. So for you to understand this, we're going to receive news that will affect us. Y cosas que aparentemente se ven de una manera, pero pueden ser otra. And things will occur that apparently seem to be one way, yet they are something else. Al siguiente día yo me conecté con el contador de la iglesia, So the following day, I got in contact with the accountant. le envié la carta. I sent him the letter, Él quedó de responderme. and he said he will respond to us. Yo lo llamé un par de veces, So I called him a few times, pero estaba ocupado. and he was occupied. Y ese día no hablamos. And that day we didn't speak. Al siguiente día veo que hay una llamada perdida de él. So the following day, I saw a missed call from him. Entonces lo llamo And so I called him. y me explica que no me preocupe, And he tells me not to worry. que esa carta no es un bill. That letter is not a bill. Están dándole el valor a la propiedad. What they're doing is that they're evaluating the property and telling you the price of the property. Y me indicó todo cómo está claramente. So he showed me clearly how everything is set up. Entonces, miren lo que puede hacer un papel mal entendido. So look at what a letter which is misunderstood can do. Y no solamente, yo cuando vi el papel, yo veía cosas raras. I'm bringing it to tell you the truth. When I saw the document, I Pero saw recuerden, that everything was strange to me. me está llamando el presbítero a decirme. Yet the Presbyterian is the one calling me to tell me. Entonces, por eso, todas esas cosas dan a entender una cosa muy grave. And all of these things, what they give you as an understanding is that something great is happening Pero- or is about to. Pude ver que tengo al Señor y que tengo la paz del Señor. Yet I was able to see that I have the Lord and have the peace of the Lord Porque in my heart. en otro tiempo, esas 2 noches, yo no hubiera dormido absolutamente nada. Breathing, because at a different time, I wouldn't have been able to sleep for those 2 nights. Y yo pude dormir porque dice, Señor, confío en ti. Yet I was able to rest because I said, Lord, I trust in you. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. And this is what the Apostle Paul is saying. Está tratando de sanarnos He is trying to heal us para que podamos unirnos en el amor so that we might be able to become united in love. y no tener esas percepciones muchas veces negativas de las personas que And nos not rodean. have those wrong perceptions that we do about people at times. ¿Por qué tenemos que estar unidos en el amor? Why must we be united in love? Porque es la manera
que alcanzamos la riqueza del pleno entendimiento. Because it is the only way, the manner in which we accomplish the riches of complete understanding. Y dice, para conocer el misterio. Insight into the knowledge of the mystery of God. To know. Exacto. El misterio, o sea, el secreto de Dios. So the assurance or insight into the knowledge of the mystery of God. Para yo entender el secreto, el misterio de Dios, So that I can understand the secret and the mystery of tengo God, que estar unido en amor contigo. I must be united in love with you. Tiene que haber una unidad entre nosotros. There must be a unity between us. ¿Y cuál es el misterio de Dios Padre y de Cristo? And what is the mystery of God the Father and Christ? Piense, ¿cuál es ese misterio? Think about it for a moment. What's that mystery? Bien sencillo. And it is very simple. El misterio es este. This is the mystery of God. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16, for in this way God loved the world, so that he gave his one and only Son, in order that everyone who believes in him will not perish, but will have eternal life. Para yo poder entender este misterio, So for me to be able to understand this mystery, Brina, vivirlo, to live it as well, tengo que caminar en amor. I must walk in love. Tengo que vivir en amor con las personas que me rodean. And I must live in love with the people who surround me. No solamente mi casa, Not only in my house, Brina, sino también la iglesia, el prójimo. but yet also the church, the neighbor. Porque de esta manera yo puedo entender este misterio. Because in this manner I can understand this mystery of God. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. And on 1 Peter 1, 18 through 20, because you know that you were redeemed from your futile way of life, inherited from your ancestors, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of an unblemished and spotless lamb who was foreknown before the foundation of the world, but has been revealed in these last times for you. Antes de la fundación del mundo, So before the foundation of the world, Él tenía este plan, the Lord had this plan already. este misterio de enviar a su Hijo para salvarnos. And this mystery of sending his only Son to save us. Pero cuando hablamos de antes de la fundación del mundo, Yet, as we speak before the foundation of the world, póngale ahí tiempo. then let's place time on this. Antes de la fundación del tiempo. Before the foundation of time. Porque el tiempo que usted y yo conocemos Why? Because time, as you and I know it, comenzó como el tercer día de la creación, cuando Dios creó, dijo que se hiciera el día y la noche. commenced on the third day of creation when God said, let there be day and night. Y estableció que cada día era de 24 horas. And there, time was established as for a day being 24 hours. Pero antes de eso no existía el tiempo, estaba en la eternidad. Yet, before that, time did not exist. He was in eternity. Y Dios desde lo eterno And God, from the eternal, hizo el plan de salvar a la humanidad. created the plan to save humanity. Colosenses 2:5, regresamos a nuestra carta de hoy, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. And as we return to the letter of the Colossians 2:5, for even if I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing and seeing you good order and the steadfastness of your faith in Christ. Aquí nos muestra el poder que tenemos espiritual. So the word shows us here the spiritual might that we have.
porque el apóstol Pablo ni siquiera los conocía. Because the Apostle Paul didn't even know these people. Y sin embargo, está diciendo aquí And yet the word is saying here que los está mirando. that he is looking at them. ¿Cómo él puede mirarlos si ni siquiera los conoce? How can he look at them if he don't even know who they are? Porque espiritualmente él tenía esa carga de orar por ellos. Reason, because he had the spiritual burden of having to pray and intercede for these people. Y de que esa iglesia se desarrollara. And of also seeing this church develop. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Colossians 2:6, therefore, as ye have received Christ Jesus the Lord, live in him. Mire, la palabra de la manera que habéis recibido es tomar. Therefore, as you have received, it is actually taken. Therefore, as you have taken. Tomar. Taken. Y esto viene de Primera de Timoteo, que habla de que pelee la buena batalla de la fe. And in First Timothy, the word says to fight the good battle of faith. Y dice, echa mano de la vida eterna. Take hold of eternal life. Nosotros tenemos que tomar, agarrar Brethren, we must grasp al Señor. the Lord. Tenemos que tomarnos y agarrarnos de Él. And we must grab onto and cling onto them. Entonces dice, por lo tanto, de la manera que habéis tomado al Señor. Therefore, as you have taken the Lord. Este verso es bien cortico, So this verse is very short. pero dice, el Señor Jesucristo. Christ Jesus the Lord. Y nosotros repetimos el Señor Jesucristo. And this is what it says. And we always repeat the Lord Jesus Christ. Pero Jesús Yet Jesus significa el Salvador. means the Savior. O sea, yo tengo que tomar a Jesús el Salvador. So I must receive or take Jesus the Savior. Pero también dice Jesucristo. Yet it also says Christ Jesus. Y Cristo significa el Mesías, And Christ means the Messiah, el ungido, the anointed, el que nos sana, the healer, el que nos libera, the redeemer, el que nos bendice, the blesser, el que nos prospera. the prosperer. Dice que tomes al It Mesías, says, take the Messiah. pero Receive the también Messiah. dice al Señor. Yet it also says the Lord. Casi siempre nosotros queremos a Jesús el Salvador, And brother, most times we want Jesus Christ the Savior, al Mesías el ungido, the Messiah, the anointed one, porque nos unge, because he anoints us. pero también nos bendice, Yet he also blesses us, nos sana. heals us. Pero ¿qué del Señor? But what about the Lord? Ese es el que dirige, The Lord is the one who's directing the show. el que gobierna, He's the one that reigns over. el que tenemos que He's obedecer. the one that we must obey. Entonces, la mayoría de las veces las personas hacen una oración de fe recibiendo al Señor Jesús. Brother, most of the times people will do that prayer of faith to receive Christ Jesus as Lord and Savior. Y esta oración es el comienzo para la vida cristiana. And this prayer, it is the beginning for a Christian life. Pero muchas veces se está pensando en salvación nada más, Yet, many times, our head only thinks about salvation. o en la bendición que puedo recibir de Él. Or I only think about the blessings that I can receive. Pero el Señor Yet, the Lord está interesado is interested en el reino. in the kingdom. El reino de Dios So the kingdom of heaven, ahora mismo the kingdom of God, no es literal. right now is not a literal kingdom. No es que Jesús está en la Casa Blanca We're not saying that Jesus Christ is in the White House right now, gobernando Estados Unidos. governing the United States of America. Mire, aunque entre un pastor, un hombre de Dios a la Casa Blanca, Brother, whether a pastor, a man of God can enter the White House, no va a gobernar Estados Unidos así Dios. God will not govern the United States in that manner. Ni ningún país. Nor in any nation. Maravilloso si tenemos un presidente que crea en Dios. It will be wonderful to have a president who believes in God, Pero aunque crea en Dios, yet whether he or she may believe in no God, podrá establecer el reino en un país. they will not be able to
establish the kingdom in a nation. Porque el reino de Dios Because the kingdom of God, es personal ahora. it is personal now. Él reina en aquella vida que le deja reinar. He reigns and he governs over the lives that allow him to. Él reina en aquella vida que decide obedecer a Dios. He reigns over the lives that decide to do God's will Él no está interesado que votemos por él, and to obey him. He's not interested in our vote porque no va a ganar por votación. because he's not going to win by voting for you. Él solamente está interesado en que usted y yo tomemos la decisión de obedecer. His only interest is that you and I may take the decision of obeying him. Entonces, Él reina en tu vida. Hence, he reigns over your life. Él reina en mi vida. He governs over my life. Por eso tenemos que pensar en esa frase nada más. And this is why we must be thinking about this phrase particularly. El Señor Jesucristo, Christ Jesus the Lord. el que hay que obedecer, The one that must be obeyed. el Salvador, The Savior. el ungido. The anointed. Y ese es el que está con nosotros, porque dice, andad en Él. And he's the one that's with us. The word says there, live in him. ¿Qué significa andar en Él? So, in Spanish will be to walk in him. But what does it mean to live in him? Significa compórtate como debes comportarte con ese Señor Jesucristo. It means behave as you should with the Lord Christ Jesus. Le he mencionado que muchas veces en nuestros hogares, So I've mentioned to you that many times in our homes, a veces hay un lío, okay, un at problema. times there's a quarrel. Y la pareja está peleando, And then, the couple, they're in a battle. o están discutiendo con los niños, Or they're arguing with the kids. y hay gritos, And there's shouts. y de pronto una pelea fuerte, And suddenly, an even bigger fight. pero suena el timbre, Yet, the doorbell sounds. y es la hermana Carmela. And Sister Carmela's walking in. Inmediatamente se termina la pelea. All of a sudden, the fight is over. Ahora mi esposa y yo, un ejemplo, estábamos gritando, ahora estamos sonriendo. Now, my wife and I, we were screaming at each other, and now we're just smiling there. Porque llegó la hermana Carmela. Because Sister Carmela came home. Y hay que dar buen testimonio. And we must give a good testimony. Pero cuando la hermana Carmela se devuelve, Yet, when Sister Carmela goes back home, la pelea continúa. there goes the fight again. ¿Sí o no? Right? Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. That's what happens at times to Pero us. nos olvidamos que el Señor está ahí. Yet, we forget that the Lord is there. Y nos está viendo y escuchando. And He is listening to us, and He is watching us. Si disimulamos porque entró la hermana Carmela, So, yeah, if we make believe because Sister Carmela just came in, ¿por qué no disimulamos si Dios está ahí? why do we make believe if God is there? Porque no estamos tan seguros de la presencia de Dios. Because we're not as certain of God's presence in our lives. Si en los momentos donde nos sentimos molestos, Brethren, if in those moments in which we feel upset, pudiéramos entender Dios está aquí, if we could understand God is here, entonces yo dejaría de decir algunas cosas que hieren a mi esposa, then I might stop saying certain things that hurt my wife. que sé que no le agradan a mí. Things that I know that don't please my wife or me or God. Pero nos olvidamos de que el Señor Jesucristo está ahí. Yeah, we forget that Christ Jesus the Lord is there. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colossians 2:9, because in Him all the fullness of deity dwells bodily. No es cualquiera el que está a tu lado. It's not just anyone who's beside you. Es el Dios Todopoderoso. We're talking about the Almighty God. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colossians 2:10, and you are filled in Him, who is the head over every ruler and authority. ¿Qué significa que yo estoy completo en el Señor? What does it mean that I am fulfilled, that I'm complete in the Lord? Él tiene todo lo que yo necesito. He has everything that I need. En esta semana, en el día de la mala noticia, And during this week, in the day of bad news, Él tenía lo que yo necesitaba, He had what I needed, que era paz. peace. Y Él me la dio And He gave it to y me. pude dormir. And I was able to rest. Entonces, Él tiene, por eso yo estoy completo en Él.
So this is why I am filled in him. Porque Él tiene lo que yo necesito. Because he has what I need. Él tiene lo que tú necesitas. He has what you need. Estamos completos en Él. And we are filled once we're with him. Porque Él es la cabeza de toda autoridad. Why? Because he is the head of all authority. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Colossians 2:14. Having destroyed the certificate of indebtedness in ordinance against us, which was hostile to us, and removed it out of the way by nailing it to the cross. El acta, esa acta es un registro de deuda. So that certificate of indebtedness is just a certificate saying that you owe something. Si alguno de ustedes está pagando una casa, If one of you has a mortgage, está pagando un carro, car payment, tiene una deuda de tarjeta, or credit card debt, usted tiene un acta de cada que le llega ese papel mensual, es un acta de la deuda que usted tiene. when you have your bill and your statement coming in from any of those, there is your certificate of indebtedness saying you owe this much. Pero también entienda esto, el acta que se ponía en los tiempos bíblicos, You just think about this though, the certificate of indebtedness placed on biblical times, por eso le puse una cárcel, and this is why I placed a jail there. porque cuando metían a alguien en la cárcel, Because when they place someone in jail, en la puerta colocaban el acta del decreto porque él estaba en la cárcel. at the gate, they will place the certificate of indebtedness explaining of why this person was incarcerated. O sea, estaban los delitos de la persona colocados en la puerta. And what it would show were the crimes of that person basically placed in the door. Lo que legalmente le acusaba. What they were legally accused of. Entonces, el Señor lo que hizo fue quitar ese papel. So what the Lord did was that he took that paper away. Pero la palabra quitándola Yet the word, like that, just taken away or having destroyed, significa asesinando. means killing it. Él asesinó ese decreto, lo mató, Jesus just killed that certificate. lo desapareció. He made it disappear. Y eso es, en el caso nuestro, son todos nuestros pecados. And in our case, breathing, those debts are our sins. Y Él arrancó eso, asesinó eso. And he ripped them off. He killed them. He destroyed them. Dice, en medio y clavándolo en la cruz. Al Which final. was hostile to us, and removed it out of the way by nailing it to the cross, is what it says. Yo puedo coger un papel con sus pecados So, brethren, I can grab a piece of paper with it, y simbólicamente venir y decir, hermano, vamos a clavarlo en la cruz. and symbolically, we could grab that paper and say, brethren, we're going to nail it to the cross. O coger mis pecados en una hoja y simbólicamente clavarlos en la cruz. Or I'll write down my sins on a piece of paper and symbolically just come in and nail it to the cross. Jesús no hizo eso. That's not what Jesus did. Jesús se clavó él mismo en la cruz por ti, por mí. Jesus nailed himself at the cross at Calvary for you and I. Él no hizo eso simbólico. He didn't do that symbolically. Él dio su vida en la cruz. He gave his life at the cross. Por eso que esos decretos que estaban contra nosotros, Él los pudo quitar. And this is why all these decrees that were there against us, he was able to remove them. Es como que usted tiene una deuda en la bodega, usted fija en la bodega. Brethren, it's as if, you just went into a grocery store and you just signed up on a tab. Y usted ahora no tiene dinero, And now you have no money. pero le hace falta algo. Yet you need something. Dice, ay, no puedo ir a la bodega porque el dueño me va a cobrar. Can't go to the corner deli because they're going to charge me. I have a tab with them. Ya le debo mucho. I already owe them too much. Pero es tanta la necesidad. Yet the need is so great. Dice, me voy a arriesgar a ver si me fía un poquito más. I'm going to risk myself to see if he lets me just bring that top a little bit higher. Y cuando llega, And when you get there, el bodeguero te atiende muy bien. the store manager, he just sends me well. He tends to me well. Y tú dices, ¿qué pasará? ¿Que no me ha cobrado? And I'm like, what's going on? He hasn't charged me anything. Entonces te dice, ¿qué quiere llevarme? What do you want to take today? He asks. Lo que quiera. Whatever you want. Y uno dice, ay, y se olvidó de mi deuda. And you're like, oh my God, he forgot my debt.
Entonces, con temor estoy poniendo las cosas que me voy a llevar. So I'm grabbing all the groceries that I want with fear. Y él le dice, ya no debe nada. And he says, you no longer owe anything. Aquí vino tal persona y pagó su deuda. Someone came here, such and such person came and paid your debt. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. That's what Jesus did with all of us. Pagó nuestra deuda. He paid our debt. Colosenses 2:15. Voy a ir al 2:7 y para terminar. 2:7. ¿Qué es el nombre del mensaje? 2:7. Ahí está. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados abundante en acción de And gracias. to finish off, Colossians 2:7, firmly rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding with thankfulness. Aquí con esto quiero terminar. So I want to end up with this briefing. Y recuerde que el mensaje se llama arraigados, sobreedificados I remember the title. y confirmados. The title, rooted, overbuilt, and confirmed. ¿Qué significa arraigados? What does rooted mean? Significa que tiene raíces, It means that you have roots, unas raíces profundas. profound. Cuando un árbol tiene buena raíz, So when a tree has been uprooted, right, and with strong roots, significa que nada lo va a mover. it means that nothing is going to move that tree. Pero también significa que tiene una buena nutrición. But it also means that it has a good nutrition. Entonces, arraigados, por favor, encontraron más o menos el récord de las raíces más profundas. So really, the deepest roots were found in record. Porque aquí yo para ilustrar le mostré unas raíces extendidas por fuera. And here to illustrate, I just showed you extended roots from the outside of the tree. Pero estoy hablando de profundidad ahora. Here I am talking about depth. Más o menos unos 120 metros hacia abajo. Esta planta. No esta, otra. So there is another plant. It's not this one. Yet the roots of it were rooted about 120 meters in depth. Un tipo de higuera es la que tiene el récord. Okay. De 120 metros hacia abajo. It's the type of fig tree, the one that holds the record. So Le about hago una 120 meters down. ¿Qué moverá ese árbol? So I'll ask you, what can move that tree? ¿Y qué nutrición la que tiene ese árbol? And what type of nutrition does that tree carry? No importa lo que esté sucediendo arriba. So what's happening on the surface doesn't really matter. Yo estoy seguro que ese árbol tiene agua I'm certain that that tree has water no matter what, y tiene nutrición and has minerals porque tiene raíces profundas. because it has very deep roots. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Colosas y nos dice a nosotros hoy So Paul is telling the Colossians, and he's also telling us today, que tengamos esas raíces bien profundas to have deep roots para que tengamos buena nutrición so that we can have a good nutrition, y para que nada que venga te mueva. and so that nothing that comes your way can just shuffle you around, just move you. Pero también dice sobre edificados. Yeah, the theme also says overbuilt, over edified. Y para explicarle esto de sobre edificar, And to explain this part about overbuilt, quiero que entienda, estos son los fundamentos. I want you to understand that these are the foundations. Aquí como pastor y en la iglesia lo que tratamos es de poner el fundamento. So as a pastor and in church, what we try to do is to place the foundation. Pero yo no puedo, o sea, no consiste en solamente tener un buen fundamento. But really, this is not just about having a good foundation. Maravilloso que usted tenga unos fundamentos bíblicos muy fuertes en su vida. It would be wonderful if your biblical fundamentals or foundation is actually strong. Pero si solamente se queda en el fundamento, Yet, if you stay there at the foundation, ha fracasado. you have failed. Porque el fundamento, imagínense que todo esto a nuestro alrededor esté lleno de fundamentos. Just imagine, Breeden, if all of our surroundings will be filled with foundations, no Usted, buildings. al ver los edificios, usted dice, pero no terminaron.
And you see these buildings that just began, and the foundation is there, and then you're like, where are the buildings? Nothing. Solo pusieron el fundamento, So they only placed the foundation for this. pero no han terminado, abandonaron la obra. But they left the construction alone. They haven't finished it. Entonces, si tratamos de que usted tenga un buen fundamento, So we try to bring a good foundation to your pero life. hay que sobreedificar. Yet we must overbuild. Hay que levantar el edificio. We must raise the building. Ay, pastor, y entonces ahora, ¿cómo levanto el edificio? And Pastor, how am I going to raise this building now? Bueno, usted viene aquí y oye la palabra As you come here and you hear the word of God que le da el fundamento. that gives you the foundation, Pero el salir de aquí y practicarla yet leaving this place and putting it to practice le levanta el edificio. does the building, edifies the building. Es ahí donde usted empieza a construir encima del fundamento. That's where you begin to edify over the foundation. Pero si escuchamos la palabra Yet if we listen to the word of God y no la and obedecemos, we don't obey it, estaremos así we'll be just like this, en obra negra, in just dark work, nothing o but sea, sin terminar. here like that. Todo el que pase por ahí dice, wow, tremendo fundamento. And everyone who passes by will say, wow, that's a great foundation. ¿Qué irán a hacer ahí? Perdón? ¿Qué irán a hacer? Oh, what are they going to do there? Y pasa el tiempo y dicen, mira, nada, no han hecho nada. Time passes by. Look, Entonces, great foundation, nothing's being done yet. el trabajo del apóstol Pablo era presentar las personas no en el fundamento, So the Apostle Paul's work was not to present people in their foundation. era presentarlas terminadas. It was to present them finished. Por eso el mensaje se llama arraigados sobre edificados. That's why we are uprooted and overbuilt. Ahora, ¿qué significa confirmado? But what does confirm mean? Significa establecido. It means established. Cuando tienes raíces profundas When you have deep roots y has obedecido la palabra, and you have obeyed the word of God, entonces el Señor te establece. then the Lord establishes you. ¿Qué significa establecer? What does it mean to be established? or to establish? Encuentras el lugar, So you find the place. encuentras lo que tú tienes que hacer, el propósito de tu vida. You find out the purpose of your life. You get to know what it is that you must do. Encuentras las personas a las que tú tienes que ayudar So you find the people whom you must help. y encuentras las personas que te tienen que ayudar a ti. And you find the people who will help you as well. Pero eso solamente va a ocurrir Yet that will only occur cuando la raíz when the root está profunda is uprooted. y cuando tú estás decidido a obedecer la palabra que se te da. And when you have decided to obey the word that has been given to you. Entonces ahí empieza el edificio. And hence, at that point, the building begins. Miren, quiero volver a leer este verso para terminar. And I just want to read this verse once again to El finish. 2:7. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Firmly rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding with thankfulness. Si no tienes raíces, So if you have no roots, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Tú vas a estar así, ay, Are you just going to be trembling? medio viene cualquier vientecito y estás así, And ay, any wind passes by and your knees become wiggly right away. porque no hay raíz. Because there's no roots. Entonces, si tú estás así, ay, And if you keep on wiggling yourself, no van a abundar las acciones de gracias. the actions of thankfulness Tú will vas a estar not, abundando en socorro, ayuda, you will be abounding in asking for help. grupo de oración, cadena de oración. Pray for me, chain of prayer, group of prayer. Entonces, ¿por qué? Porque no hay raíz. Why? Because there's no roots. Entonces, tienen primero la raíz, So first the root, después empiezan a oír la palabra y a obedecerla. then we begin to listen and obey to the word of God. Y entonces el Señor te establece
then the Lord establishes you. Y cuando estás establecido, And when you have been established, ahí viene abundante acción de gracias. abundant thankfulness. ¿Por qué? Porque estás viendo a Dios continuamente en tu vida. Because you continuously see God in your life. Hay la tormenta, pero tú dices, como me pasó esta semana, hubo tormenta, pero yo dije, Señor, There might be a storm, like it happened to me this week. There was a storm, and I said, Lord, confío en ti. I trust in you. Y pude pasar la tormenta sin estar así. And I was able to go through the storm without suffering, without Entonces, being like that. no se va a terminar la tormenta. Breathing the storm is not going to Pero finish. si tengo mi raíz profunda Yet, if I have been uprooted y estoy edificando and I have been overbuilt, y establecido, entonces comienzo, ¿qué cree usted al tercer día? Y el Señor, gracias, and I've been confirmed, what do you think is going to happen? The third day, I said, Lord, thank you. gracias. Thank you, God. Primero, no solamente porque no tenemos ninguna deuda, Firstly, not because we don't have any type of debt, sino gracias que tuve paz en medio de esa mala noticia. but thank you, Lord, because I had peace within the midst of the bad Entonces, news. abunda usted en acción de gracias porque continuamente ve al Señor. Because you continuously see the Lord, your life abounds in thankfulness. Entonces el Señor nos quiere con raíces profundas, And the Lord wants us with deep roots. nos quiere que completemos el fundamento, que desarrollemos nuestra vida, He wants the foundation to be completed and our lives to be developed and well built. nos quiere establecidos He wants us established para abundar en acción de gracias. to be able to abound in thanksgiving. Señor, en esta mañana te damos las gracias And Lord, this afternoon we give you thanks y te bendecimos. and we bless you, God. Bendecimos a las personas aquí presentes en el servicio presencial We bless all the brethren who have come to visit today y a aquellas personas que se han conectado con nosotros. and all of those who are listening to us and watching through the social media. Pidiéndote, oh Dios, que esta palabra que hemos compartido en esta mañana Asking of you, oh God, that this word that we have shared this morning nos ayude a crecer, may help us to grow, Father God. que es el peso que tengo como pastor. And that's the burden that I have as a pastor. Ayudar a la iglesia, a mis hermanos, To help the church, my brethren, a que sus raíces se profundicen, that their roots may be deep, a poner el fundamento. to place that foundation. Pero Señor, ayúdales a edificar. Yet, Lord, help them to edify. Nosotros somos los que edificamos We are the ones who build con la ayuda de Dios. with the Lord's help. Y el Señor es el que te establece. And the Lord is the one who establishes Te you. damos las gracias So we give you thanks, O Lord. en el nombre de In Jesús. the mighty name of Christ Jesus. Amén. Dios les bendiga.